no nine ba pound semeduasa every edisi bu kwan ma asori evreno Church of Christ no album ashase ye adwuma peace everyone so do nyame asem ebebre ye asofo ye mama kwa ba ya da o tufo nyankopon ase se waboye ho ban na wasan edien abehia mu wa habio Church of Christ a yehia mu wo circle Accra ena moti yenken yebepese bebo mpaye ansa na ehye dwumadie na se yeda wase osoro hen yankopon wa wo ya de nyina sutumfo se wa ma ye ho kwan se anopai yemfa wonsem emre wo mba yeda wase nso ne etiefo mpempem a won aye krado na wo mu tie betie anopai se urade ma wasemo ebei enka okra bia akoma ne de esese wo ye ne nkwaje ho adwuma no wo siesie no ho aye e de ya hwe wani monyam ye da wase o Yesu Kristo drimu amen jumedi a ye dru so e ofre no moma ye mom enwen ana let's reason together na ya disua ye hye ase enne eye wukuada etoso enan ena ye beto aso yi ye ne ye de ensemi ebremu eye onua akowua menu ena onua afoakwa ena onua Roxen Letweneboa ye ne ye de ewurade asem no ebremu na sede me di nkai kan ne se yakasa ene ene wukuada etoso nan ye pese nsem ayaka nyina ye bebo ne po ene na ye hunu ekwan a ye befa so atoa so se nyame ma ye kwai a wukuada ebesan aba na se de medi nkai kan se yade sua no ni tiri po ene se bra maye mom enwen ye ka onyankopon asem na asem na efiri onyankopon asem no mu eba no ene ye se mayenwe ho yemmom enwe ho na mo achase efata na sese yetuo no na yetu somo bekaya eniema yafamu na matudin se you can do it alone ana se wankasa ubetimi aye no ye kasa efa owura bia ne ye friend eso eho yesa kasafa ababa bia ne friend Hana eho na wotwe mu ya ye kasafa ababa bia friend Esther ho sa eniema ye kan ye nyina no ene ye pese ye bone po anopai sede ye be ya wusu benya bia tu kotokuom na afa wodi anante na wodi abobra emra Kristo enyama ya ye twe nui na enuanom bedi sima be mienu ebo ne ya kanyina po na ye de kakra bi e de aba adwuma no awieye ansa na no ye ka bibi fa eso ho sade eso ne papa edume no anasa kwan bi so no ne papa ebo didua se won die obeda wo hia mu an wo de wo hia akowuo afei eba se o papa se bie na no ka se duabo no de wono de wontimi nsane na mom ono eso no ebo modern obetimi ayi konua na afri ne ho so sansemi ewo Genesis 27 verse 40 and Genesis 33 verse 9 to 11 yehunu se ndiye opapa kaye no abrante ne fa onyankopon na onyankopon di na kirente no wodi nkunim ohia na ne papa kasa beba ne so no entimi ama ne so yefri eno so no yeba Hana na Hana ewo ho kwai se wo high lawyer anase ope obi a wote se odifuo Eli
na nka ɔko ne ko ɛma no esan sɛ ɛko a ne da ne soɔ no ne so nanso so ohunu sɛ ɔno ankasa obetumi ayɛ esan sɛ ɔne ne Nyankopɔn ntam eni ntawantawa biara enti ɔkɔ ne nkotodwe anim esufre ne Nyankopɔn na Samuel ngoma edi nka 1 Samuel chapter 1 verse 14 to 15 and verse 20 ɛkyerɛ yɛn sɛ Hannah onyaba sɛdeɛ ne da na koma so a na osufre Awurade no yɛba Esther so na wɔtwe mu no na ehu sɛ Esther no yɛ Jiwni na wɔyɛ hɔhoɔ ɛna ntɔkwako enti no yɛfa ne nomum ɛkɔ ɔhene Nebukadnezar ɛnan ase na oka Esther ngoma no a chapter 2 verse 20 a ɔpapa yɛfrɛ no Mordecai ɔno nso na wɔhwɛ Esther soɔ no ɔkɔdi mfunsuo bi ɛma ne to da adi sɛ wɔn mu ɛnyɛ wɔde sɛ Babylonfoɔ na mmom wɔn mu efiri Jewfoɔ mu ɛyɛ Esther chapter 3 verse 4 to 6 afei ɛbaa sɛ na ɛsɛ sɛ Esther kɔhunu ɔhene na ɔhene nso so ɔmaa wo kwae sɛ behunu na wokɔ n'anim a deɛ yɛde egya wo kwae no wɔ wuo yɛkum nanso Esther ɛno ɛwɔ Esther Esther chapter 4 verse 11 nanso wohwɛ Esther chapter 4 verse 16 and 17 a Esther bɔ mpaeɛ osufre Awurade na wɔka sɛ mɛkɔ wɔ hene hɔ a ɛnam mmara kwan so na sɛ meyera a mayera anuanom ɛne adɔfonom Esther chapter 5 verse 3 ɛkyerɛ yɛn sɛ ɔhene ɛne Saul Esther wɔbra a wanto nsa mfrɛ no kora a wɔkɔɔ hɔ na wɔka kyerɛ Esther sɛ deɛ da wakoma so a waba me nkyɛn sɛ yɛ mahenni fa kora a mɛdane ɛde ama wo anuanom saa nkɔɔfoɔ yi wɔn ankasa na ɛyɛ o ɛno nti ɛne yɛka sɛ wɔn ankasa wobɛtumi ayɛ anuanom wɔn nti ɛne yɛadesua yi ti pɔ a ɛka sɛ let's reason together moma yɛmmom ɛnwen sɛ yɛbom ɛne Bible no adwen di a ɛne anamɔ a nipa bi tuuyɛ no yɛbɛtumi afa saa anamɔ no so anɔpa yi nea yɛde brɛ wɔ ne yɛde adesua a bosome nie yɛde baayɛ no ɛtwa to koraa no wɔse adan nti ɛna wodwen sɛ ɛsɛ sɛ obi yɛ ma wo. Why do you think someone must do it for you? Adan nti na wodwen sɛ ɛsɛ sɛ obi yɛ ma wo ɛno ɛne anɔpa yi yɛadesua no moma yɛ mɔmɔ nwen Romanfoɔ ngoma no etire miɛnsa nyima aduonu miɛnsa Romans chapter 3 verse number 23 efisɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne Nyankopɔn anu onyam abɔ wɔn ɔse wɔn nyinaa ayɛ bɔne na Onyankopɔn anu onyam abɔ wɔn yɛn nipa wɔ wiase nyinaa yɛ adebɔnyɛfoɔ yɛn fata Onyankopɔn anu onyam nanso so Onyankopɔn akyerɛ anamo bi a yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ yɛtua yɛbɛtumi anya nanim onyam ne bio wompɛ sɛ wobɛnya anim onyam no anaa wompɛ sɛ wobɛnya deɛ Onyankopɔn ɛka no anaa Onyankopɔn sɛ yɛn nyinaa yɛ adebɔnyɛfoɔ ɛno nti Onyankopɔn nanim onyam abɔ yɛn nanso ɛsɛ sɛ Awurade dɔ wo enti no wasiesie kwan bi ato hɔ ama wo sɛ wobɛfa so na wanya anim onyam no ebiewu Yohane ngoma edi nkan etire baako 1 John chapter 1 verse 8 to 10 1 John 1 8 to 10 sɛ yɛkasa yɛn di bɔne a na yɛdaadaa yɛn ho na enokure eni yɛn mu sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ no yɛka yɛn bɔne kyerɛ a wɔyɛ nokwafoɔ ne tirinini sɛ wɔde yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn na wate yɛn ho afiri nea ɛntene nyinaa ho mo kyerɛ no sɛ yɛka sɛ yɛn ni bɔne a ne yɛdaadaa yɛn ho nanso sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ a Awurade Yesu ɔne ne papa agya Nyankopɔn ɛyɛ nokwafoɔ so ɔbɛte yɛn ho firi nea ɛnte yɛn ho
enu nti no onipa e wa asase so nyina ye bone abonefo nanso se ye kan bone nkyira awurade ye no kwafo so ode ye bone be free yen na wate ye ho afiri nia entie nyina ho enu nti de di nkan emra ya tum so ya de bonyefo na ya bompa ye asre bone fafire no ye betimi akọ ye nyankopon nkyɛn ana ye betimi aben ye nyankopon womra ya gi mfumso atomu ni asre bone fafire no enkanye saa nka Philippians chapter 2 verse number 12 Ewrade enka asem ya ye be kenkan Philippians chapter 2 verse number 12 the last sentence also say Momfa suro ni ahopo enye moara monkwaje ho adwuma anwie Ewrade say ye nyina ye bone na nanim onyim aboyen eye eden wo ka kire ense yemfa suro ni ahopopo enye yankasa yenkwaje ho adwuma ose momfa suro eni ahopopo enye mo ankasa monkwaje ho adwuma emra ya gi yemfumso atum na yesua frɛ no na awurade onima komemu ehun sɛ nia ye sua ekwan a anamo a yetuo no nukura mu no ohweye mu a yasesa no ɔka kyerɛ me ne umienu anɔpɛ sɛ yemfa suro ɛne ahopopo ɛnyɛ yankasa yenkwade ho adwuma ɛmo obi nya ɛma ho you can do it alone fasro ani ahopopo aye wankasa wonkwade ho adwuma san wakano was say work out your own salvation, work out your own, underline the word own. Enko hayobi wankasa was say ye wankasa wonkwade ho adwuma san ewrade kan no enti anuanom emra yaje mfumso atum na yesua free nyankopon na yehwie ye haw nyira gudanim no wonu ahu say yasesa no wama yen kwan say we can work out our own salvation ye betima ye yankasa yen kwade hu adwuma. I hope say mo amukura twi Bible no mo beti ase paayi because obi kasa wankasa ehia obi abio Bible say ye wankasa wonkwade ho adwuma binuanom ani adofo mu bia ya kenkai akira yen se onyankopon anhwehwe human intervention any human intervention nebo onyankopon hwehwe se wankasa onyankopon hwehwe se obi eda ebeboa wo ama wonya wonkwade obi eno obeboa wo ama awrade ade wonfumso no achewo na otwetwa mu ya kenkai Romans chapter 8 verse 26 Romans chapter 8 verse number 26 saranso na honhom no boa yen wo yenre yemu efise sade yebo empaye a ese no yenim nanso honhom no de honhom ara de pene a eni kabia edimaye mo kaine brafo no netie o say the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us. The word intercession, you know, onipa na ye onipa nya intercession mawo nemo ba yi onyankopon and the intercession onipa nya intercession mawo. It is will be Casabra. Now, how a down so no Mebwao Amre free wa Onyo Nyankopo agent Hana a kotu onyamidi for what a sorry danano Nanka Hana a betimi at the Nehaunina Atunanim Amana Yamano Nanso Hana San ho Ewura a sorry fear ho any ready a cobom punim pu. Adene how atu awrade anim na awrade ye ma no wankasa ubetimi aye esa wo se ba bia okenka en Romans 8:26 no
Osisi ebo mpaye kura yenim ne yeka. Ya no fomfom. Ya ka ne biara. Nanso so Onyankopɔn ema hon kronkron esiesie ya senka no no de koto Onyankopɔn anim nhyiranka ne din da. Amen. Na se yenim ekwan a yefa so ebo empaye dia na hon kronkron de siesie empaye ade ko Onyankopɔn anim dia ene hwanum ana to nsafra yen sayemra no mompaye mai sayemfa ya haumra na wo munyina ye no Onyankopɔn ntam na wo muni emaye na ochi mienu nie no ya kenkan Timothy Ngumedinka 1 Timothy chapter 2 verse number 4 and 5 beba cho mun kai mame na ye hwe asoma 1 Timothy chapter 2 verse number 4 and 5 1 Timothy chapter 2 ya kenkan no na wotwe etwa mu ase na wotwe mienu esende what is saying opese oje enipa nyina nkwa na oba no kra anim die anim verse 5 na Yahopon kro na yewo na Yahopon ne nipa nkyengirafo kro ono ne nipa Kristo Yesu mo osi Onyankopɔn ba ko pɛ ene ewo onipa bi a ogira Onyankopɔn ne nipa ntam na saa no nipa no ogira onipa ene Onyankopɔn ntam oni Yesu Kristo enti hwan ne wo ana hwan ne asomasi a wo ka che me se me mfa me haumra na wo de be kwa awurade anim ama me anuanom ane adofonom esesa ye hunu de Onyankopɔn ewo mayen efri se embra Onyankopɔn aye ne ntotoye no na obonsam so asiesie no ho na wano so aye se bia obetuma gi Onyankopɔn ma ne bi na wasɛ won ana Korinto ngoma etosumienu 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 14 na saa nipa yi ye asomafo atorofo adwumayefo na adafo a wodane won ho se Kristo asomafo mo ana Bible ne kano ba cho se subio 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 14 na saa nipa yi ye asomafo atorofo adwumayefo na adafo a wodane won ho ye se Kristo asomafo na enya nwanwa efise Satan ara mpo dane ho ye se hanbofo anuanom anu na ye kan yo yesi let us come together and reason say asase nyina ye ba Peace benkro na ye hwehwe Onyankopɔn asem no ye nwi mom adwe ye adwe bom no ye ka ho asem no o se anwanwade a ebinumu aye no o se ye nyanwanwa na Satan no atimi da no ho hanbofo eti so oba no se Onyankopɔn na asoma me a no ye anwanwade kakra kire wa onyine ntuma na de asase ehiyie na ye ka ho asem ene se de Nyankopɔn ene asase edi nachi se Bible na me hu se onipa ene Onyankopɔn ntam no eye ntemjeni ba ko pe oni Yesu na se Yesu ohode a ene na nipa omnya kokoduro eba TV so ene radio so eye momra na wode wo haba untimi emfa nkono moma ye hwede ye efrisa ewrade no aka waso wafre bebre na kakra bi no obeje won kakra obeje won ni se enipa ehwe nyetua niwa o anwanwade a wo ye hwensankyerene a wo ye ne ye di akire na ye vrefi se wo se ye ntem ginafo baako one asafu ewrade ye ntem ginafo baako saa de wei esi wo asomafo sam etire nwotwe Acts chapter 8 make ho asem verse 9 to 20 Acts chapter 8 na papa bi your friend Simon the sorcerer Simon konya yifo na wayi nkonya wo de gisika ana asomafo no koka awrade asem wo ho en wo sachera na dwe ne ebo na suo
papa ye de enim se ono ne onyankopon de onyankopon asoma no yi woni e wabayi wo Kristo ni afedie Simon konya yifuo yi efu se asomafo ne nsa wo mu di gu nipa so no ena mo mu ye nsankyerene no na wo di sika bra asomafo nse monye na momma bisa tumi ni bi ena Peter se woni wusika nyera ye woni pani bi wa asase so ya ye yes ade no ye yes ade no ama nipa bebre di won achi na ye mra ye dwi abomu na ye ka Bible ni ye tu ye hofue wonde de ye ka ye no etoto eniema ekoso a wo hu ne sai me ya brantia me ko secondary school 1971 na Professor Isa eba mikrom obekum nipa ma yesie no onyane no sa Professor Isa ani Hindu wo mu wai ene ye hu on hen ebinum edi saa tumi no edi ate asori moma ye hwe ne ye eno na Bible kan yo o se nyanwanwa esan se Satan etimi da no ho han bofo menuanom ene adofo no ni aye kana anopai nyina ne se you can do it alone sa ne Bible no eka no sa ne Bible no emaye emuaye no na munti asembio asamo aye ka nyina se Kristo eka asembi ewo Matthew chapter 10 verse 38 na de onfa na senua na oni machi no onfata me Yesu se onipa biblia bi anfa na senua na oni na chi wa ho Yesu anka se for asenua nefa hai ekaya ye na onfa nkoma Yesu nka ne saa o na moment no a wo de wasenua no ebe ma onipa foforo sa onso ama wo no na chesa wo de afa kaya ye minua wotie me wanka sa obetima ye Yesu se nia wono anfa ono asenua na wani mechi no onfata me na wo ba Matthew chapter 16 verse 24 also say ena Yesu si na suafo se so bi pese odi machi a manempa ne ho achi no ma na senua so na oni machi Yesu se obi pese odi machi a ampa ne ho achi no amfa na senua no oni machi nya sa na Bible de ka wan ka se amfa kaya ye won wa ese yamra no ombetima ye no o me kaya ye o me kaya ye Ewurade se wan ka sa obetima ye eso ankasa wotimi ye wanfa amakaya ye Hana ankasa wotimi ye wanfa amakaya ye Esther ankasa wotimi ye wote mekwa wo hina nimu a onto nsamfre me na miwu a menyira ankasa henkwanko me wo hima enti mafuna afo no enko onu ankasa eye anopai ade asem ene ye ka ho asem ade a ne hame ne se ade hame ne se ya ne esusu se enipa kuo kitwe bi ne timbo mpaye ma ne yeye osmafo Paul wa Colossians 3:9 enyimu ayemienu ne miensa Colossians chapter 4 verse 2 and 3 oka say munkra empaibo mu ara na mumfa aseda enwen wo mu na mummo empaye ema yensu bi osmafo se asafo manya den emmo mpaye ma won su bi won se emra won chen no aye ko nchen da bia no ya na ho anom de bom mpaye ma wo mu assume the role of onyankopon enu nti no wo munim se won achi no obie no osmafo se mummo mpaye ema yensu ye bi na uuna ohwa obeka se ehonko an ewo eni hosa Thessalonians 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 die die achire no anuanom mo mpa ye mayen so na Awurade asem no anya kwan akoso osmafo Paul se mo mpa ye mayen na Awurade asem na timi akoso na so mo nkwan de timbo mpa ye dia enkomo extending enko baabi anuanom ani adofo no yenso ye betimi aye ye betuma bompa ye ma osmafo Paul na djuma akoso enti osmafo Paul enzumi a robi se ono nkwan de so bia aba de nchai
ene ebi no tenkra ha ye to nsa afre pagafo sebra na beji akwankyere bra na beji akwankyere o bra esanse won kwa no onyankopa bie woni ya won mutimi ye onyankopa adwuma enti so ma ne nkyende a wayera Osmanfo Paul say momo empire emaye. Ephesians chapter 6 verse 18 and 19. Ephesians chapter 6 verse 18 and 19. As it saying, Momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ nyinaa mo mpaeɛ daa huhumu mo na no ara nti monwɛn na monto aso ara nsrɛ ma ahoteefo nyinaa ɛne me nso sɛ bibie ma no a wama me nsɛm a mɛka Paul nso na sɛ bibie ma no a awurade ama me nsɛm a mɛka Paul onim nsɛm no dada wɔse mo mpaeɛ maye na ɔkasa kyerɛ hɔ anom asafo no church members no yɛmmɔ mpaeɛ ma no dabɛ na asɔfo no a wɔn so yɛmmra mɛgye mpaebɔ ne akwankyerɛ no wɔn atena sɛ yɛne yɛmɛkyerɛ wɔn kwan pɛ wɔn akyerɛ yɛn sɛ yɛmɛkyerɛ wɔn kwan pɛ me nuanom ne adɔfo nom mede masɛm no ɛbɛ wieyɛ na deɛ meka no James chapter 5 verse number 16 James chapter 5 verse number 16 ɛde asɛm ɛna wɔ hɔ monka mo fonsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho na monyi mpaeɛ ɛma mo ho na wasamo yadeɛ mo onipa tene ade ɛwa na mepɛ no wɔse monka mo fonsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho na monyi apaeɛ ma mo ho na wasamo yareɛ wɔnka sɛ nnipa baako ɛne onyankopɔn de sɛbi nyansa nyinaa ma no enti baabi a wowɔ biara sɛ ɔba ne hɔ na wakyerɛ wo wankasa ubetimi aye me nuanom ene adofo nom me di masem na ba wieye me gi di se ensem a ya beka bosome nie no mo a mo adi akire ne de mo hunu ba bi a esese mo de mo nan si nyame pa da se ne eko no me nua ba ko na be sa aba me de be prapra kwa mu se de Johane e kan ye no me be prapra kwa mu Nemo emema no edi mechie no wo mu de nsem no ebebra mu na wo mu a obesa atemi nka bio enti de America ne se momma yemmom na yanwen se yebom na yadwen a awurade e de nan ebesi bia ekrom ba cho untie telephone number si na se obi e wo bibi e kire na dwena wa frɛ na yenso yaboa no 0244 828479 Mrs. Subio 0244 828479 Near Tosone 0243 219844 Mrs. Subio 0243 219844 Ena ni twato kra no 0241 881989 0241 881989 Ewrade enhyira mu nyina Ewrade ema ne nsaso enkyira mu Ewrade ema nanim nti ewo mo so na Ewrade ema mo akoma so ade edamase Ewrade enhyira mu amen amen